Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. So our cherished viewers, welcome to Understanding Islam here on Baina TV with me, Aisha Muhammad Saqib, as your host. As we all know, on this Georgian calendar, today marks our first program for this year. Today happens to be the 5th of January 2023. And our topic for discussion today is going to be the importance of time. As we all know, time tickles all the time. It waits for no man. As the saying goes, time and tide waits for no man. So our topic today has to do with the importance of time in the lives of a Muslim. When with me to do today's discussion, I have Hajia Adiza Osman to take us through today's discussion. Please let's not forget we are live on Facebook and YouTube. Please do follow us there. Don't forget to share and leave your comments as well. So masu kallo da kuma saurara ina muku barka da shigowa a cikin shirin Understanding Islam wanda muke zuwa da malumma don a fahimtar da mu yanayin addinin mu. Maudu'in mu na yau ya kunshi muhimmancin lokaci, yanda ya kamata musulmi yayi amfani da lokacin shi saboda yayi mai amfani, ko kuma ne muhimmancin lokaci a cikin rayuwar musulmi. So tare da ni ina da Ajiya Adiza Usman da zamu tattauna wanga maudu'i. Ka amanta muna live kan Facebook da kuma YouTube, za ya bi mu ta wurin wanda ke da wani sako ne zai ya turo shi ta wurin. Ina ga ba da bata lokaci ba mun tai wurin Ajiya don mu shiga cikin maudu'in mu mubasharatan. Na'am Ajiya, sanda zuwa. Alhamdulillah, mun gode da shigowa. Ina ga Ajiya, bayan ke ma jama'a sallama, mun so mu sani menene muhimmancin lokaci a cikin rayuwar mu musulmai wa hasatan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواننا المسلمين والمسلمات. نعم، bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci, jama'a barkanmu da juma'a. Alkhairin Allah ya tabbata a gare ku a duk inda kuke a fadin duniya, da fatan alkhairi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu wanye da duniya salamun ya sa mu gama lafiya da duniya. Marigayenmu da suka rigaye mu a gidan gaskiya tun zamanin annabi Adam alaihi salatu wassalam, musulmai ƙanana da manya, sabuwar kushewa da tsofuwar kushewa, Allah ka ji kansu, Allah ka yi musu rahama. Mu kuma da annan Allah ka ba mu guzurin ishe musu na alkhairi. Allah ka tausaya muna wurin magagin mutuwa, ka ba mu ilimi mai amfanin mu duniya da lafira. Na'am, bayan haka insha Allahu yau kuma yadda malama ta ambata, maudu'in mu da za mu yi ya kamata mu duba irin lokacin da muke ciki, musamman muhimmancin lokacin da Allah ya baka, sa'annan mu san kai wane ne duniyan ga. Allah ya sa mu dace, ya yi muna jagora, ya taimake mu. Na'am, baya ga haka muhimmancin lokaci dan adam, mu san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu duniya, kuma da ya halice mu bai ban mu haka hamalan sake ba, sai Allah ya yi mu mutane masu ido biyu, ga kunne ga baki Allah ya baka na magana. To don haka ka san dalilin da Allah ya baka wa'annan baiwar shi da ni'imarsa. Ni'ima Allah ce da baiwarsa, Allah ya ga dama ya yi maka wa'annan.
idan muka duba a cikin mutane akwai waɗansu ido biyu idon bai gani, akwai wani kunne biyu kunnen bai ji, amma kuma ya san saɓon Allah, ya san abin da a daidai. To kai mai ji mai gani me za ka ce ma ubangijinka? Sai ka duba lokacinka, ka kusanci ubangijinka, ka fahimci kai wane ne game da ubangijinka. Allah ya sa mu dace. Na muhimmanci na farko, Allah ya ce muna kan mu yadda mu mutu face muna musulmi ba. Sa'an nan Allah ce mu bauta mishi, kafin mu bauta mishi kuma mu je mu nemi ilimin bauta mishi, sa'an nan mu bauta mishi. Ba za a bauta Allah da jahilci ba. Allah ya gaya muna ya ce wa ma khalaqatal jinna wal insa illa liya'budun. Allah bai halici mutum da aljani ba face don mu bauta mishi ba. Bai halice mu don mu zo mu cutar da kawunan mu ba. Ya halice mu domin mu bauta mishi. Bautan nan ya ce kuma mu nemi iliminta sa'an nan mu bauta mishi. Na farko cikin lokacinka, kaka yadda cikin lokacinka ka zauna baka tare da alkur'ani, baka karatun alkur'ani gari ya waye har yamma baka karanta alkur'ani ba, baka zauna kai yi ma kanka wa'azin ta natsu ba. Ka gane fa yanzu Allah ya buƙaci rayuwarka fa, ya aiko mala'ika Jibrilu zuwa gare ka kuma ya karbi rayuwarka. Mun gani, mun sha gani, ba sai an ba mu labari ba. To wane lokaci da Allah ya baka, mi ka amfana cikin yinin da Allah ya baka? Kowane yini mi kake amfana a cikinsa? Na farko ina kiran kawunan mu da mu ji tsoron Allah, mu kama Allah, mu nemi ilimi. Ilimin nan kuma mu san ka'idodin neman shi. Kan mu nemi ilimi saboda abin duniya, kan mu nemi ilimi saboda neman wani girma ko don neman wani sarauta. Mu nemi ilimi saboda Allah da kuma aiki da shi. Malam ya ce muna ma ilmu illa al'amala bihi, ba abin da a ilimi face aiki da shi ba. Idan kana son wani girma ka neme shi ga Allah, idan kana son arziki ka neme shi ga Allah. Allah ya gaya muna abin da ke ƙara maka albarka cikin rayuwa. Allah ya gaya muna abin da ke tauye maka arziki a cikin rayuwa. Na farko idan muka duba, Malam ya kawo muna baiti wanda ya kamata mai neman ilimi ya kiyaye waɗannan ababe. Sai Malam ya fara da ce muna alalatana li ilma illa bi sittatin sa'umbika amma jamu ihabi bayan. Malam ya ci gaba da cewa zaka'in wa hirsin wasdibarin wa bulga wa irshadi ustaru wa dulu zaman. Malam ya ce abu na farko, ya ce alalata nalu ilma illa bi sittatin. Ya ce ba za a samu ilimi ba, ko ba za ka samu ilimi ba sai da ɗayan abubuwa guda shidda. Ka kiyaye abubuwa guda shidda kai mai neman ilimi. Sa'un bi ka amma jamu ihabi baya. Ya ce da sannu zan bi ka tare da bayani, da sannu ka bi malamanka tare da bayanin da suke karanta maka. Malam ya ci gaba da ce mana ka kasance zaka'in, kana da kaifin hankali, wa hirsin kuma kana da kwaɗayin abin ga zuciyanka, wasdibarun wa bulga. Bayan ka kasance mai kaifin hankali, kana da kwaɗayin abin kuma kana da hankuri, sa'annan da niyya. Menene niyya? Shine guzuri na neman ilimi. Neman ilimi nan sai tare da guzuri. Menene guzuri? Ka nemi halat, ka biɗi aikin yi, ka nemi sana'a yi, kaka saura kai kullum bara, kana bara wurin al'umma. Ka zan mai ilimin da zaka iya kiran ma kanka bizina ko da na tallafiya wata na. Allah zai tufa maka asiri. Kaka zan mai girman kai, ko ga share ka je ka yi, ko wani ya bude sito ka je ka share mishi, dauke mishi, kama mishi aiki, ya cire wani kwasi ya baka, ka samu nan shan fiya wata da abin da zaka ci banku. Ka tufa ma kanka asiri kuma Allah yana kallon ka, Allah yana bayan ka.
ta haka Allah zai nuna maka hanyoyi daban-daban na iliminsa da hikimarsa da baiwansa, yadda al'amuranka kullum za su rinka dibolan, kullum al'amuran kana dibolan. Yau kana shara, gobe kaino mai sai da kaza, jibi kai ke da ston kanka, gata a ston ma ya yi maka kaɗan, kana da wuri nan, kana da nan wurin neman wurin aikin business daban-daban. Sai an zan malam akan zan malam. Allah ya sa mu dace. Sai malam ya ci gaba da cewa wa irshadu ustaru wa tulu zaman, kuma da dadewa tare da malami, da tsawon lokaci kana tare da malumma, kana biyan malami a hankali tare da bayanin da yake maka. Sai malam ya ci gaba da cewa bayan ka kiyaye waɗanga ababe, sa'annan ka zo kuma ka nemi waɗanne irin abokai ya kamata ka yi mu'amala da su. Sai malam ya ce muna wa amma ihtiyaru shariku fayan bagi, ya ce zaɓin abokin zama ya kamata an yi hatarul mujidda walwara'i, ka zaɓi aboki mai ƙoƙari kuma mai kulawa wurin karatu da kuma tarbiyya da addininsa, mai kula da addininsa. Wa sahibi taba'i, kuma ka samu aboki wanda yake da ɗabi'arsa mustaƙi, ɗabi'arsa madaidaiciya, ɗabi'arsa duka yana kwaikwayo da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam. Sai mala ya ce muna wa yafiru minal kasali, amma ka ga mai kasala ka gudane shi, kaka zauna kusa ga mai kasala wanda ba ruwan shi da neman ilimi, ba ya karatun alkur'ani, shi ba iya neman makan shi, sa'annan ba iya zuwa neman ilimi, makiyaci na wurin karatu, mai yawan kasala, to kaka zauna kusa da shi. Mala ya ci gaba da ce mana wal mu'addili, da mabannaci. Akwai mabannaci wanda wurin magana yana banna, wani ya aje ya bata, to kaka zauna kusa da shi. Malam ya ci gaba da ce mana wal mikithar, haka mai yawan surutu, kaka zauna kusa ga mai yawan surutu. Yawan surutu bai da kyau, domin yawan surutu yana sa ka yi ƙarya, yana sa ka zama maƙaryaci. Ba a hana ka magana, ka yi magana, amma ka san wace magana za ka yi. Maganan nan ka yi ta akan ilimi, duk maganar da za ka yi ka yadda kana da ilimin yin ta kamin ka yi ta. Shin abin da za ka faɗin ga ba ƙarya ciki? Shin abin da Allah da manzansa ya umurce ka na? Wal mufsidi, kuma kaka zauna wurin mai zage-zage. Mai zage-zage ka gudane shi, mai yawan surutu da mai yawan zage-zage ka gudane shi. Mala ya ce wal fattani, kaga su biyun ga. Sai ƙala sha'irun, sai malam ya yi muna wani baiti, sai ya ce muna anil mar'i la tas'al wa abasir qarin, fa kullu qarinin bil maqarini yaqtadi, fa in kana dha sharrun fajanibuhu sur'a, wa in kana dha khairin faqarinuhu tahtadi. Na'am, malaye muna baiti yace anil mar'i la tas'al wa abasir qarin, yace dukkanin aboki yana kwaikwayo da aboki. Duk abin da aboki kai, aboki zai je ya kwaikwaye shi. Yace fa kullu qarinin bil maqarini yaqtadi, yace dukkanin aboki yana kwaikwayo da abokinsa. Na farko yace muna anil mar'i la tas'al wa abasir qarin, idan kana son ka san halin mutum to ka duba abokinsa. Duk ɗabi'ar da abokin nan ke yi to abokinsa zai kwaikwaye shi. Ya ce dukkanin aboki yana kwaikwayo da abokinsa. Don haka idan kana son ka gane ɗanka mutunan kirki na ko yake mutunan kirki, yarinyar kirki ta, ba za ki aje ta ki bincike ta ba, a'a ki dubi abokanin da a tare da ita. Shin abokanin nan, idan abokanin nan na kirki na, to za ki samu yake haka nan. Idan kuma abokan nan ba mutanen kirki na ba, masu son duniya na, masu son abubuwan duniya na, ba su damu da lafiyarsu ba, to ki tabbatar suwa ɗanki ko ɗanki shi ma zai bi wannan hali. Allah ya sa mu dace, sai mu duba 'ya'yanmu da waɗanne irin abokai suke mu'amala, sa'annan mu kanmu mu duba kanmu da waɗanne irin mutane muke mu'amala. Sai bala ya ci gaba da cewa fa in kana za sharrun fajanibuhu sur'a,
idan mutum kaga sharrin sana da yawa kana tare da shi ka gudane shi wa in kana za khairu fa qarinuhu tahtadi idan kuma alkhairin sake da yawa to kai maza ku kusance shi koyo shi ka rabu da shi kana tare da shi da'iman. Allah ya sa mu dace malama falyatafaddal mashkuran mahjura. Gode ma ajiya sosai. So basically our topic for discussion is the importance of time in the life of a Muslim, and Ajia has mentioned that time is indeed given to us by Allah. So how do we utilize the time given to us by our Creator? Ajia also mentioned that Allah has created us with hearing and sight. So how are we going to use this? Because we know Allah wouldn't just create us for no purpose, for nothing. And Ajia quoted a verse that says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah says, neither did I create the mankind or the jinn kind except for my worship only. And you and I, Allah Azza wa Jalla has granted us hearing and sight. We have people who Allah created them without this. They can't hear, neither can they see. So what are we using this hearing and sight for? So Ajia says with regards to how important or how we should use our time, first and foremost, we should use our time wisely by seeking knowledge. And Ajia advised that no day should pass in the life of a Muslim without you pondering on the Quranic verses. No day should pass by without us pondering on the Quranic verses. May Allah grant us the strength to do that always. So say we should try and seek knowledge solely for Allah's sake. Seeking knowledge has its own criteria. You should be doing it for the sake of Allah Azza wa Jalla, not for any worldly benefit. Then again, make sure you are seeking this knowledge from the right scholars, from the right sources. Then as a student of knowledge too, you need to be humble, you have to be patient, respect to your teachers so that you can get the right knowledge needed. Then Ajia also mentioned that we should try to be friends with righteous people. If you come across a friend or you have a friend you think their character does not match the Islamic teaching, please stay away from them. Because she quoted some poetry or some poem that say a friend takes from the character of their fellow friend. So if a friend is not adding up to your life, please do away with them, cut them off. But when you come across a good one who is rightly guided, don't stay away from them. Try as much as possible to be close to them. So first and foremost, on utilizing our time, we should try to seek knowledge with the time. She also mentioned that let's not be lazy. Let's stay away from lazy friends. If possible, if it's any menial job you even get, it has to do with even sweeping, that will fetch you money. You can use that for water or even some food. Let's stay away from laziness and seek knowledge, being it a trade or it's school you want to attend, whatever knowledge you want to seek. Just make sure you are engaged, and you should be doing whatever you do for the sake of Allah Azza wa Jalla. And let's say no to laziness and no to bad friends. May Allah grant us understanding. Let's not forget we are live on Facebook and YouTube. Please do follow us there, and don't forget to share your comments as well. So we would go back to Ajia so that she enlighten us more on how we should use our times as Muslims. Naam, Ajia. Naam. Baya ga haka muna cikin duba mutum ya duba lokacinsa hawa yau jiya. Lokacin nan muna gani yadda ake mutuwa yanzu. Ko kana ciwo ko baka ciwo, lokaci yayi sai ka ji hancin mutum ya wuce. To wani aiki ka aikata ma kanka wanda zaka bugun gaba zaka na lafiya. Sa'annan mun san da cewa akwai tambayar kabari. Don haka mu duba cikin rayuwar mu, wallahi kan mu yi wasa da neman ilimi, ilimin zamani, ilimin addini, kowane kada a yi wasa wurin neman shi. Sa'annan malumman mu jinjina musu, mu girmama malumman mu yi da'a da biyayya gare su. Baya ga haka mu kyautata musu, domin in babu kyautatawa ga malumma, rayuwa ba ta tafiya yadda ya kamata. Irin kokarin da malumma suke yi, malam ya gaya mana da cewa innal muallima wat tabiba kilahuma, sai muna shi baiti yace innal muallima wat tabiba kilahuma la yamsihani idha huma lam yukrama.
fasbil lida'ika in jafauta tabibi wa qana bi jahalika in jafauta almuallimi. Na malam yace idan yace kaga da malami da likita ba su da ganin tausayi matukar baka girmama su. Menene girmamawa? Ba wai ka duka musu ba ko ka ba su wani abu, a'a, girmamawa da za ka yi ma malami da likita shine abinda sun ka karantar da kai to ka rika ka yi aiki da shi. Malam ya ci gaba da ce muna idan ka mai da likita wawa kana ganin kamar kafi likita wayo, shi ya je ya yi karatu ya nemi ilimin abin, ya san ilimin abin, sai ya baka doka misali kaka ci kaza kaka ci kaza, sa'an nan ka kiyaye shan magani safe da rana da marece. Sai abinda likita ya hana ka ci sai ka ci, lokacin da ya baka tayin ka sha magani kuma sai baka sha, misali an ce ka sha da safe ka sha da rana ka sha da marece, sai ka sha da safe da rana baka sha ba, sai da marece sai ka ɗauki na rana da na dare duka ka gama ka sha, ka ci gaba da wannan rayuwa, maganin zai zo bai warkan maka da ciwo ba sai ya addaban maka wani ciwo. Idan wani ciwo ya faru da kai kai ka ja, domin malami ya gaya maka ka'idodin iliminsa sai baka bi ba. Idan ka koma hospital likita bai ganin tausanka, zai kara baka wani magani, zai yi maka allura, zai kara sa maka wani dirim, aikinsa kenan. Sa'annan haka malami ma, malam ya ci gaba da cewa idan ka wawotar da malaminka to faƙana abi jahalika in jafautal muallimi. Haka malami idan ya gaya maka wanga haram wanga halal ka kiyaye, idan baka kiyaye ba ka ɗauki haram kan mai suwa halal, ka ɗauki halal kan mai suwa haram, wannan ya rage gare ka, za ka je ka haɗu da ubangijinka ka tarar da hisabinka. Malami shi babu ruwan shi, ya riga ya faɗi haƙƙinsa, don haka da mu da su duka abin da suke karantar da mu Allah ya ba mu ikon ji kuma ya ba mu ikon aiki da abin da malumman muke karantar da mu, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda ke son ya haɗu da shi lami lafiya to falya amala saliha, ka yi aiki mai kyau. Idan ka yi aikin ka yi kyau, zuciyanka ta yi kyau, to za ka haɗu da ubangijinka lami lafiya. Allah ya sa mu dace, ya yi mana jagora, sa'annan mu ci gaba da yi ma malumman mu addu'a ko yaushe. Wallahi malumman nan da muke gani abin nan ba wasa na ba, tafiya da jagorancin jama'a ba izina ba, wanda zai tsaya ya gaya maka gaskiya rika shi masoyinka kenan. Allah ya sa mu dace, ya yi mana jagora. Na falitafatar shukura. Okay, so Ajia is still on we respecting our teachers. As she's mentioned, the first thing we should do in utilizing our time is to seek the knowledge, and to get the right knowledge we need to respect our teachers. She quoted a poem that states that the teacher is just like a doctor. Whatever the doctor prescribes to you and you don't go accordingly, you will definitely come back with the same ailment again. In that case, the doctor is not going to show you any sympathy. He's going to administer drugs again, give you injection. So it's the same way with our scholars. If you don't give them their respect and listen to what they teach us, we will still live with what our ignorance. And as we know, we're supposed to worship Allah rightly. And where do we gain this knowledge from? Unless we do it from what our scholars. And Malama also mentioned that for these scholars are really doing a good job, we need to be praying to them. To guide a nation is not an easy thing at all. And whoever can come openly and speak the truth, then you have to hold this person an ally, not an enemy. They should be our friend, because they are able to come out openly to tell us our mistakes. Why not hold them as allies and pray for Allah's guidance for them as well? Let's not forget our topic is the importance of time. And we are still on the first point, we seeking knowledge and giving respect to those giving us that knowledge. So mun koma wurin ajiya time gana da dama game da muhimmancin lokacin mu. Na farko dai kana ta ce batun neman ilimin mu, ajiya kan mu yi wasa. In wani sana'a ne, in mini kan mutum ya zauna haka sagaga ya bari lokaci ya wuce, sa'annan mu ba wa malumman nan girma da suke ba mu ilimin nan. To halwa yau muna live kan Facebook, wanda ke da wani sako da kuma kan YouTube zai iya turo
mun kuma te wurin ajiya don a cikin da bamu bayani yadda za mu yi amfani da lokacinmu bayan mun sa kanmu cikin neman ilimi, ko da ke shi neman ilimi ma bai da karshe, mutum ka kama yin shi kenan tun kana tun cikin son mahal ka shiga kabari. Annabi wai utlubul ilmi fil mahdi ila lahadi, wai mu nemi ilimin tun muna cikin son ma hal mu shiga kabari. So banda neman ilimi me kuma mutum zai iya yi sabida ya ci amfanin lokacin shi, kare zamana kamar yadda yaka ce mutuwa ya zo mana kowane lokaci, kar mu zo mu bar duniyan ga mu koma ya zamana mun wasting time ba mu ci amfanin shi ba. Na'am ajiya. Na'am. Baya ga haka cikin lokacinka ka duba kanka da kyau, ka nemi aikin yi fes, shine mafita gare ka. Ka nemi sana'a, ka iya sana'a ko wace iri ne, ka saura da sana'a guda. Domin ka saura da sana'a guda akwai lokacin da sana'an naka kasuwancinsa zai zo kasa. To idan kasuwancinsa ya zo kasa, gobe ya za ka iya duba kanka haka duka taimaka ma wani. Ya kamata mu koyi sana'o'i daban-daban. Idan wanga ya kiya ga wanga, in nan kwas bai fito ba nan ya fito, to za ka samu kwanciyar hankali ka yi ibada cikin lokacinka, ka yi ibada ka yadda ta kamata. Talauci ba da kyau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi ubangijinsa Allah ya raba shi da talauci, domin talauci yana hana ka ibada ka ba ta kammala idan talauci ya yi maka yawa. Don hakan ga neman ilimi wajibi, neman sana'a wajibi na baya ga hakan ga wani malami ya yi mana wani baitin nan nasa sai ya ce bisiki wal ihsani wa qalbi la yu'ani فلا تكن حقودا وترك هوى الشيطان تحل بالتسامو تجاز بالجنان جزاء كل من لم يكن يوما أناني تجاهل مهما تسمع وترك بغض الزمان بصدق وإحسان. نعم malam ya ci gaba da ce mana cikin rayuwarka ka duba kanka da kyau fes bisidiki ka zan mai gaskiya cikin lamarinka, cikin kasuwancin kana, cikin magana kana ka zan kana da gaskiya. Wa ihsani kuma ka zan mai kyautatawa, ka zan mai rowa, ka zan mai ƙwauro, wurin magana ka kyautata maganarka, ka yi adalci cikin dukkanin sha'anoninka. To idan ka rika gaskiya wallahi Allah na tare da kai kuma komi naka zai dibalam. Amma idan ka zan baka da gaskiya, sa'an nan baka da kyautatawa wurin magana, ka fahimci magana idan ana yin ta, kada ka zan mai zafin zuciya. To da izinin Allah zai gyara maka komi naka cikin rayuwarka. Sai ya ce wa qalbi la yu'ani, zuciyanka zuciyarka ta kasance koyaushe mai son alkhairi ta. Zuciyanka kullum ka ta zan mai son mugunta, kullum tana kudurta makanta alkhairi. Mala ya ci gaba da cewa falata kun haƙudan, kada ka kasance mai ƙiyayya, kai koyaushe kana ƙin wani, koyaushe kana jin haushin wani, domin kai baka iya tashi ka cire mu kanka takaici. Abinda duk Allah ya ba wani ya bashi na, ba za ka iya karɓa abinda Allah ya ba wani ba za ka iya hanawa ba. Tashi ka nema wurin Allah, Allah zai baka. Abinda shedan ke kawata maka ka bacci. Mala ya ci gaba da cewa ta hallabi ta samu ka yi kwalliya da yafuwa, ko yaushe cikin lamarinka wanda ya bata maka kai haƙuri da shi ka yafe masa. Sai mala ya ce tujaza bil janani, sai a sakanka maka da aljanna. Aljanna muke nema duniya jama'a, mu muke nema. Duk abin da kake kokuwa ka tara wallahi zaka mutu ka bashi. Yau mun sha gani mutum nawa ke da sto, dukiya na cikin manya-manyan dukiya, amma da yan mutu an lock stone nan, an je an kai ka makabarta, an saka kabari an rufe, daga kai sai aikin da ka aikata. Jama'a an ce mu rufe store, mu je mu nemi ilimi, mu zo mu yi kasuwanci. Amma yau mafi akasari mun sa neman duniya gaba, wallahi kuma mu nemi lafiran mu shi ya fi muna duniya. Mu nemi duniya amma lafira tafi yawa, domin lafira shine gida na tabbata. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin wadduha wal laili idha saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala
Allah ce walal akhiratu khairul laka min al-ula. Allah ce gidan lafira shi ya fi gare ka bisa ga gidan duniya. Don haka mu nemi lafiran mu fiye da duniyar mu. Malam ya ci gaba da ce muna kaka kasance kai ko yaushe za ka yi tunane, baka tunanin kanka kai ɗaya, kana tunanin yan uwanka al'ummar musulmi cikin wani hali suke, ya za ku yi ku taimaki kanku, ku taimaki wasu, ku taimaki na ƙasa gare ku, na sama gare ku su taimake ku. Mala ya ce ta jahal mahama tasma, ya ce duk abin da kake ji ka bashi. Idan kana jin haushin wani ka bari, idan ka ji wani maganar da bai dace ba an zo maka ka yi watsi da ita, kai dai ka kama Allah, kai dai yafe ma kowa, kama Allah, Allah shi yana nan tare da kai. Watruku bughda zaman, mala yace kaga kiyayyar zamani, ka ba kiyayyar zamani, abin duniya ba komai bane. Lokacin da kan mutu ka ba arziki kwana 1 2 3 an gama koke-koke, an gama zaman, yanzu muna ganin yadda ake zaman makokin, ana kwaikwayo da Yahudawa. Lokacin da baka da lafiya ma wani bai zo ya taimaka maka ba, ana neman kuɗi a sa maka ruwa, a sa jini, ana fama ba a samu ba. Amma lokacin da ka faɗi ka ba arzikinka, aka yi kwana 3 aka gama cin banku da dirin da komi, to aka zo rabon gado, ta wani zai zamo fitina cikin family, zai zamo ƙananuwan magana saboda abin da ka bari. To wani aiki ka aikata kai wanda ka te da shi nan duniya, ka bar fitina, lafira wani aiki ka aikata da ka je da shi gaban ubangijinka. Don haka mu cire kiyayya cikin lamuran mu so junan mu saboda Allah. In ka ga dan uwanka da alkhairi ka ji daɗi, sa'annan ka kasance wahayan dauman aziman, yace ka kasance kai rayuwarka kana girmama kowa, kada ka walakanta kowa. Duk abin da kaga Allah ya baka, wai ba kafi kowa ne a wurin Allah ba, akwai wanda ya fika, akwai wanda ya fika, akwai wanda ya fika wayo, akwai wanda ya fika iya dubara, akwai wanda ya fika iya nema, amma Allah ya ga dama ya baka bai baci ba. To kasancewa wallahi amana ta Allah ya sa hannunka, lafira Allah zai tambaye ka kwashin aka amanar da ya baka. Allah ya sa mu dace, ya mana jagora. Amin. So mun gode ma ajiya sosai, mun gode. So basically on the importance of time in our lives as Muslim, Ajiya said Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam himself sought protection from poverty. So as she mentioned earlier, let's all learn a trade. If this one fails, try another one. Okay, if this one fails, the other one might remain with you. So let's not idle, let's learn a trade. Then again, in making something out of your time, be truthful in whatever you do. Let's learn to be truthful in all that we do. Say we should be generous as well. We shouldn't hate. Let's not waste our time on hatred. And let's be forgiving as well. She has read out some poems that says we should be forgiving, we shouldn't hate, so that Allah Azza wa Jalla would reward us with Jannah, which is the ultimate. That's what we all strive for in our ups and downs, our going and coming. All we are striving for is the Jannah. May Allah grant us Jannah. Then she quoted a verse from Surah Al-Duha that says, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. For the life of the hereafter is far better for you than this worldly life. So let's not waste our time on worldly things. Let's engage ourselves on things that would benefit us in our hereafter. She says that we have people who are knowledgeable in most things that you do. If you are a scholar, we have someone who has the knowledge that you do. If you are a businessman or a businesswoman, someone is far ahead of you. So let's show respect to everyone. Let's not waste our time on hatred and evil things. She has spoken a lot. May Allah grant us the ability and the strength to do all that. Then again, the ultimate is Jannah. So let's strive and know that the life of the hereafter is far better than this worldly life. I think on this note, I would want to open the phone lines. If you want to call in to also give in your comments, you can do that. The number is 0553 683 010 0553 683 010. So Jama, phone lines in Abude Chicken Minty Biarumunda calls Kadam
wanda ke so ya tufa albarkacin bakin shi ne zai yi haka 0553-683-010 gabani haka dai kamar wani sako nan da mu karanta sa'annan mu te ta ba mu dai maganganu dai na karshen da namu te da shi game da muhimmancin lokutan mu. Ina ganga wai Baina TV am Yahuza in Zakaria Akimi, may Allah Almighty forgive and take this station far and bless us too for your time. Allahumma amin. Mun gode Yahuza kenan. To ina gani mun te wurin ajiye gabanin dai calls su shigo in dai phone lines ba su yi jam ba 0553-683-010 wanda ke so ya turo sako ne ma dai ya tura kai in kuwa ka kira kai ayi kokari wanda ya samu shigowa ya rage muryan TV shi don mu ji maganan da kenan. To mun te wurin ajiya ban ta da wani karin bayani ta kara muna sa'annan mu wuce don akwai program da zai zo bayan mu daidai 11 na ajiya. Na to bayanin da zan kara duka karshen magana na shine mu dukan mu tuba ga Allah mu gyara al'amuran mu. Okay. Mu yadda da Allah, Allah ya yadda da mu. Idan wani abu ya shige maka dufu ko wani abu ya zo ya dame ka cikin rayuwa yayi maka tsaye to ka tashi cikin dare a sirce ubangijinka bai kwana bai an gaje yana jinka yana ganinka ka roki ubangijin rahama shi kadaya Allah shi mai rahama na mai jin kai kuma mai tausayi na ga bayansa. Duk abin da kake nema yana nan kusa da kai. Asali malam yace sujada guda idan ka yi ta ka gaya ma Allah damuwanka Allah zai yayi maka damuwanka zai kusanto maka da abin da kake nema. Abin kana ganin kamar yana nesa alhali yana kusa da kai. Rashin ka nisanci ubangijinka sai abin ya nisance ka, amma idan ka kusanci ubangijinka sai Allah ya kawo maka abin cikin sauki ka gane shi gashi ashe yana kusa abin ba nesa ba. Duk idan wata damuwa ta zo ta dame ka kai dai ga yama Allah, idan ka nisanci Allah damuwa za ta karu ba za ta rage ba, za ta karu ne. Shin wani lokaci ka keɓe da za ka kira ubangijinka, ubangijin al'arshi ka gaya maka ka gaya mishi damuwarka, sai shi ubangijin nan sai ya taimaki bawansa. Ya kai bawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, idan damuwa ta dame ka, idan mahasada da makiya suka sa ka gaba, akwai maganin su kuma maganin zai warkar da kai cikin lokaci kalilan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, yace tadarakal gumum wal khumum bis sadaqati yakashifu Allah ta'ala durrakum wa yansurkum ala aduwikum. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan wata damuwa ta dame ka to ka yawaita sadaka. Idan ka yawaita sadaka ka gaya ma Allah damuwarka, wannan sadaka sai ta yaye maka wannan damuwa da bala'i kuma ta taimake ka akan makiyanka. Don haka kada ka ji ciwon cire wani abu ka taimaka ka yi aikin Allah ko ka taimaka ma mabukata. Akwai mabukata kusa da kai da yawa, ka san su ba sai sun zo sun nema ba, taimaka musu ka yi saboda Allah, kuma duk abin da za ka yi shi saboda Allah. Kaka kira kowa, kira Allah shine mai taimakon ka ko yaushe. Tashi ka yi arwalla, ka yi nafila raka'a biyu, ka daga hannunka sama, ka daga idanuwanka sama. Ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'us samawati wal ardi, ya Hayyu ya Qayyim ya Zil Jalali wal Ikram, ka gaya ma Allah damuwanka. Allah bai kwana bai an gaji. Amma idan ka saki Allah sai shedan ya zo ya tusa maka wani tunani na daban. Karshen ta ka je ka gaya ma wani sai ya zo ya ce maka aljannu a tare da kai. Wai aljannu na tare da kai. Shekaran jiya take min tambaya kwashin, wai wani malami zai bata magani, wai aljannu na tare da ita, akwai na daka akwai na waje. Wai aljannu na cikin ɗakin ta suke ta yawo cikin ɗaki gogor wai shekara da shekaru. Sai na ce aljannun ɗaki dai ni ma muna nan da su, da in kusa na dai akwai su cikin ɗaki ko yaushe suna yawo. Sai ka zo abin da ba shi ba, sai wani jahili ya zo ya batar da kai, ya sa ka hanyar da bata dace ba. To mu kama Allah. Malamai sun shayi mana bayani, aljani ba abin tsoro na ba, aljani shi ya kamata ya ji tsoronka, domin idan ka rike Allah, ka rike ayatul kursiyu,
karite kul a'uzai kul a'udhu bi rabbin nas bi rabbil falaq kul huwallahu kullun da safe karanta so uku da marece karanta so uku ka shafa ma jikinka aljani bai iya haka a cikin alqur'ani akwai inda Allah ya ce mana la ikraha fi dini kada ta bayyana rushd min al-ghayy wa man yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istansaka bil urwati al-wusqa lan fisama laha idan ka karanta wagga aya ga yini so uku aljani ya ganka yana tsoron ka yana gudu ya bakka kai ko gobara ta tashi wuta ta tashi gidanka a karanta ta cikin ruwa a zuba da izinin Allah gobaran nan ta zo kasa don haka Allah ya sa mu dace mu kusanci alqur'ani mu kusanci maluma da da'a da biyayya gare su Allah ya sa mu dace amin mana jagora amin mun gode sosai mun gode ina ga lokaci ba zai bada dama mu yi tarjama ba don wani program ya soma bayan mu daidai 11 yasa ina ga jama'a mun gode sosai wanda suka samu damar shigowa mun gode ba mu samu mun dau full lines ba don babu lokaci sosai haka mun gode ma ajiya sosai da wanga bayanin da ta bamu Allah ya bamu ikon ji da riku ya samu ya mu ci amfanin lokutan mu gabanin mu koma ga ubangiji mu mun gode sosai ina ga masu kallon da mu zo da karshen shirin mu na yau Allah ya kai mu sabon jima'a lafiya za mu zo da wata maudu'i kuma da za mu ci amfani tare baki da na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya samu dace wa da jagora